Namaste Narasingaya. Namaste Narasingaya. Namaste Narasingaya. Praladalalayani. Hiranyakasipur Baksaya. Silantam Kanikalaye. Ito Narsingo Paratho Narsingo. Yato yato yamitato Narsingo. Bahir Narsingo Hridaye Narsingo. Narsing Lamadin Saranam Prapadai. Tavakara Kamalabare Nakam Abdutasringam. Dalita Hiranyakasipu Thanu Bringam. Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hari. Jaya Jagadisha Hari. Jaya Jagadisha Hari. Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hari. Jaya Jagadisha Hari. Jaya Jagadisha Hari.
Keshapadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hari Jaya Jagadisha Hari Jaya Jagadisha Hari Jaya Narsingha Dev, Jaya Narsingha Dev, Narsingha Dev, Jaya Narsingha Dev. Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jai Radha Madhava Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodanandana Prajajana Ranjana Yasodanandana Prajajana Ranjana Yamunatira Panachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine
Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Astyate Satarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone, please. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyantimidandasya Gyananjanachalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Jyotapadakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Bidam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakan Bidamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Brinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatarine. Hare Krishna. I
I am sincerely grateful to be with you this evening. Я щиро вдячний за те, що я з вами сьогодні ввечері. Is everyone able to hear? Всім чутно. Всім чутно. Всі чують. А так, Гарі Кришна, чути? Haribol. I am sincerely grateful to be with you. Я щиро вдячний за те, що я з вами сьогодні тут. Transcendental topics are especially spoken in settings of great crisis. Насправді трансцендентні теми промовляють в часи великих криз. Bhagavad Gita was spoken in a battlefield. Бхагавад-гіту було проголошено на полі битви. And it came after a time when Kunti Devi and her sons had lived for so many long years in danger, in exile, in humiliation. Після того, як Кунті зі своїми синами стільки років прожили, і на шляху їх життя траплялося стільки небезпек, і вони були у вигнанні і в різних інших небезпечних ситуаціях. Srila Prabhupada and our Acharyas taught us that that setting is actually the setting of life itself, wherever we may be. І Шрила Прабхупада та наші попередні ачар'ї навчали нас, що такі обставини трапляються, і такі обставини можуть траплятися, хай де б ми опинилися. In this material world, there is always danger, and there's always the potential of conflict. І в цьому матеріальному світі завжди є небезпека і завжди є потенційні кризи. Just as Arjuna was actually a very great devotee and a dearmost cousin brother of Krishna and friend. І насправді Арджуна був дуже великим відданим, і він був найдорожчим другом та двоюрідним братом Кришни. Krishna put Arjuna in a condition of crisis in a way that Krishna represented every one of us. І Кришна насправді помістив Арджуну у таку кризову ситуацію, і таким чином він показує нам всім, для нас, для нашого прикладу. And Krishna spoke to all of us. І насправді Кришна говорив до кожного з нас. What is that? It's like the conch shells in Bhagavad Gita. Нагадує звук раковини.
And just as Arjuna was representing everyone in this world, І так само, як Арджуна представляв усіх у цьому світі, the setting of Bhagavad Gita, the place and the circumstance in which it was spoken, also represented life in this world for all of us. так само і та обстановка, тобто місце та обставини, де було проголошено Бхагавад-гіту, представляє цей матеріальний світ, це місце. And similarly, Srimad Bhagavatam, at the very beginning there is the sages of Naimisharanya and Srila Sutta Goswami. І так само йдеться і про Шримад Бхагаватам, особливо коли ми на початку бачимо діалог між мудрецями Наймішарані та Сутою Госвамі. Has anyone here been to the holy place Naimisharanya? Скажіть, будь ласка, хтось із вас бував у святому місці у Наймішарані? Please raise your hand. Будь ласка, підніміть свої руки, якщо ви були там. Madhavananda Prabhu. Anyone else besides Madhavananda? Мадавананда Прабу там був, а ще хтось, крім Мадавананди Прабу. Haribo. It's a very beautiful holy place on the bank of a river. So many, even today, so many beautiful trees, ancient trees. Насправді це дуже красиве місце, яке розташоване на березі річці, і навіть досі там є багато дерев, там росте багато старовинних дерев. But great sages, rishis, enlightened yogis, especially great devotees, they gathered there. Але там зібралися великі мудреці, ріші та просвітлені йоги, і найважливіше – великі віддані. The reason is because they had such genuine compassion for all the people living in this world. І вони зібралися там, оскільки відчували справжнє та глибоке співчуття до всіх тих, хто живе в матеріальному світі. They deeply cared about the welfare of you and me and all beings. І їм було небайдуже, і вони глибоко переживали за благополуччя мене, вас і всіх інших живих істот. They were concerned with our physical condition. І непокоїло їх і наш фізичний стан, Our emotional condition. і наш емоційний стан. And especially that our physical and emotional conditions of life would be engaged for the real purpose of the soul. А найбільше їх непокоїло те, щоб ми задіювали свій фізичний та емоційний стан на те, щоб здобути найвищу мету нашого життя, щоб наша душа здобула нашу мету. Atato Brahma Jigyasa. Human life is especially empowered with the blessing that we could realize the nature of the soul beyond birth and beyond death. Наше людське життя особливо вповноважене на те, щоб ми могли осягнути душу, яка перебуває поза умовностями народження та смерті. And the highest liberation of the soul is in realizing we are the eternal servants of Krishna. А найвище звільнення для душі – це усвідомити те, що ми вічні слуги Крішни. To purify our hearts and realize pure, unmotivated, uninterrupted, loving service to the Lord. Щоб ми очистили свої серця та щоб ми пізнали, що таке чисте, безумовне та неперервне служіння Господові.
Krishna is in everyone's heart. А Крішна в серці кожного. Krishna, through his energies, is existing everywhere and in everything. Крішна через свої енергії існує всюду і во всьому. And Krishna in this spiritual world, as Bhagavan, is eternally engaging in pastimes of unending, unlimited, ever-increasing love with each and every resident of the spiritual world. І Крішна, як Бхагаван у своїй верховній вічній обителі, завжди задіяний у своїх прекрасних лілах та діяннях зі своїми супутниками. І ці діяння, вони наповнені вічною та все більше збільшуючоюся любов'ю. In the spiritual world, there is no envy. І в духовному світі немає заздрощів. Simply because everyone feels so complete and perfectly happy with Krishna's love. І це відбувається тому, що усі його жителі відчувають, що вони повні та що у них є ідеал, якого можна досягнути, тобто любов Крішни. And everyone is forever absorbed in pleasing Shri Radha Govinda with our love. І всі там вічно задіяні у тому, щоб задовольнити Радгу та Крішну своєю любов'ю. The example given in Srimad Bhagavatam is when you water the root of the tree, the water extends to every part of the tree. У Шримад-Бхагаватам наведено приклад, що коли ви поливаєте коріння дерева, то ця вода, якою ви її поливаєте, наповнює кожну віточку та кожен листочок цього дерева. Janmadhyasya Krishna is the root, the origin of everything and everyone. Крішна – це основа, це коріння, це першопричина усього, що існує. When we offer our love to Krishna, і коли ми пропонуємо свою любов Крішні, when we live in whatever situation we're in to please Krishna, і коли ми живемо так, щоб у кожній ситуації задовольнити Крішну, then that love naturally extends everywhere. то ця любов природно поширюється всюди. So how can there be envy in spiritual world when everyone is feeling Krishna's love and everyone is loving Krishna? То як же можуть існувати заздрощі в духовному світі, якщо всі люблять Крішну, якщо всі мають ці любовні стосунки з ним? Everyone is humbled by Krishna's love and feels Krishna's love especially for me. Там усі відчувають, що любов Крішни призначена особливо для мене, і вони відчувають смирення від цієї любові. And recognizing that Krishna's love is especially for everyone. І вони також усвідомлюють та визнають, що любов Крішни особлива для всіх. When we say God is great, this is the most special feature of God's greatness. Коли ми говоримо, що Господь великий, ось це найбільш визначна риса цієї величності Господа. In a recording I recently heard Srila Prabhupada, he said, the name Krishna means love. Нещодавно я слухав запис лекції Шрили Прабхупади, і він там сказав, що ім'я Крішна означає любов. Krishna is all attractive because of his love. Крішна усе приваблюючий, тому що у нього є ця любов. He is unlimitedly attractive because he is everything about Krishna's absolute eternal nature is to love. І він такий вічний, і він так охоплює та приваблює всіх, тому що все, що у нього є, та все, що поза ним є, це його вічна любов. And because Krishna is absolute and unlimited, Krishna can give all his love to everyone at all times. А оскільки Крішна абсолютний, оскільки він безмежний, то він може дарувати цю свою любов кожному у будь-який час. Shri Radharani is the very personification of that love.
І Шриматі Радгарані – це саме утілення цієї любові. And motherly compassion. І такого материнського співчуття. To us in this world, she is the supreme personification, the embodiment of motherly compassion. Для нас, тих, хто живуть у цьому світі, вона саме утілення та уособлення цього материнського співчуття та милосердя. And in the spiritual world, as Krishna's eternal consort, she is the supreme reservoir to offer Krishna happiness through her love. А в духовному світі вона є вічною супутницею Господа Його, і таким чином вона є джерелом усієї насолоди, яку він може отримати. And every living being is part and parcel of Krishna. That means we're part and parcel. Our nature is to be attracted to Krishna's love forever. А оскільки ми вічні часточки Господа чи Крішни, то наша природа вічно приваблюватися до Нього. The sages of Naimisharanya, they understood that anyone who is disconnected due to forgetfulness, due to the illusory energies power of this love, is in the saddest condition. І мудреці Наймішарані усвідомлювали, що кожен, хто втратив цей зв'язок, хто не відчуває або забув про цю любов, перебуває у найбільш прикрому становищі в цьому світі. And this was over 5,000 years ago. А було це більш ніж 5000 років тому. The greatest yogis in the world were gathered together. І на той час усі найбільш визначні йоги всього світу зібралися разом. They could see through their vision what was coming in the future. І завдяки своєму баченню вони бачили те, що станеться в майбутньому. And they understood from their gurus and from the avatars of the past the nature of what will come in the Kali Yuga. І від своїх гуру та від тих аватар, які сходили раніше, вони усвідомлювали те, що очікує людство у Калі-югу. They were deeply concerned. І через це вони були сповнені занепокоєння. It was a crisis in their heart. В серці у них була криза. For themselves, most of them were in complete peace, but yet in their hearts there was a crisis due to compassion. Вони особисто переважно були повністю вмиротворені, і все одно їх серця сповнювало співчуття, і через це поставала ця криза. They saw how lost civilization or human society would become. І вони бачили те, наскільки загубить свій шлях цивілізація та людство в майбутньому. Overtaken by lust and greed. Через те, що люди будуть сповнені жадоби та будуть сповнені інших несприятливих якостей. Anger and envy. Через те, що вони будуть заздрити, через те, що вони будуть гніватись. Arrogance and illusion. Через те, що вони будуть в ілюзії, та через те, що вони будуть занадто пихаті. And what people do to their own selves because their mind is influenced in this way. І що люди самі з собою будуть робити через те, що їх розум підпадає під цей несприятливий вплив. And subsequently what they do to each other. І врешті-решт, що вони будуть робити одне з одним. They were seeing not just 5,000 years ahead, they were seeing much more. І бачили вони вперед не всього на 5000 років, вони бачили набагато більш далеке майбутнє. At a time when Kalki Avatar had to come to fix things. І вони бачили настільки далеко в майбутнє, аж до того, коли з'явиться Калкі Аватара для того, щоб виправити цей стан речей. Now, they were living in the most peaceful forests.
І йшли вони на той час у дуже умиротвореному лісі. They were enlightened and happy. І вони були просвітлені та щасливі. Yet they were so much aggrieved with concern for the people of the future. Однак їх настільки непокоїла та настільки бентежило майбутнє людей, That they all came together to perform yajnas for our benefit. і вони зібралися для того, щоб проводити ягі для нашого блага. And ultimately the highest yajna is to please the Lord through hearing and chanting. І врешті-решт найбільш велична ягі – це задовольнити Господа за допомогою слухання та оспівування. Yes, they were not just comfortably listening to Bhagavad Gita. Так, вони не просто комфортно сиділи та слухали Бхагавад-катху. They were living years in this forest with the intention and the intensity that we must try to help the people of this world in future generations. Вони багато років жили в цьому лісі, і вони були сповнені рішучості, та вони були сповнені цього інтенсивного бажання зробити благо для людей в майбутньому. Some of you are mothers or fathers. Деякі з вас – це матері чи батька. And naturally you're thinking about the well-being on every level, physically, emotionally, and spiritual, for your children. І ви усі думаєте про те, як зробити так, щоб у вашої дитини було все добре і на фізичному, і на емоційному, і на духовному рівні. Both in your lifetime and beyond your lifetime. І поки ви є на цій планеті, і коли вас на цій планеті вже не буде. And then you have grandchildren. І також потім ви думаєте і про своїх онуків та онучок. And some may soon have great grandchildren. А у когось це скоро вже, можливо, будуть і правнуки. How much you're thinking of their future? Ви ж думаєте про їх майбутнє? How much your life is organized around their future? Наскільки багато ви думаєте про їх майбутнє? Наскільки багато ваше життя організовано та сконцентровано навколо того, як зробити їх майбутнє щасливим? These sages of Naimisharanya, the enlightened beings who were there, they're seeing all humanity as their family. І ці великі просвітлені душі мудреців Наймішаран'ї бачили усе людство як свою родину. In this sense, they're like our parents, worried about the future generations and very deeply concerned because they saw what was happening. І в цьому сенсі вони, наче наші батьки, оскільки їх дуже непокоїло та турбувало те, що очікує людство в майбутньому. It was in this mood that they approached Sutta Goswami. І саме з таким настроєм вони звертаються до Сути Госвамі. Why did they choose Sutta Goswami? Чому вони обрали Суту Госвамі? Because he happened to be present when the Srimad Bhagavatam was first spoken in this world. Тому що трапилось так, що Сута Госвамі був присутній тоді, коли вперше було повідано Шримад Бхагаватам у цьому світі. That was another time of great crisis. І перше Шримад Бхагаватам було повідано також під час іншої великої кризи. Yesterday we were describing the birth of Maharaj Parikshit. Вчора ми описували з вами народження Махараджа Парікшита. His mother Ми говорили про його мати, was Uttara. про Уттару. His grandmother was Subhadra. І його бабусею була Субгадра, Grandfather Arjuna. а дідусем був Арджуна. His grand stepmother aunt was Draupadi. І його тітка по бабусиній лінії була Драупаді. You all know the story of Draupadi when she was in crisis.
Ви всі знаєте історію, коли в житті Прабхупаді трапилася криза. If you have heard this story before, please raise both of your arms and cry as loud as you can, Hey Krishna, Hey Govinda. Якщо ви раніше чули цю історію, то, будь ласка, підніміть обидві руки до небес та закличте «О Кришна, О Говіндо». If you never heard this story, please raise your arms and scream even louder, Hey Krishna. А якщо ви цю історію ні разу не чули, то вам треба здійняти обидві руки догори та ще голосніше закричати. There's no hard and fast rules for chanting. Тут немає дуже жорстких правил щодо того, коли можна звертатись до Кришни. But when she was in the greatest danger, Krishna protected her. She was in a danger that for her was worse than death. Коли вона була у найбільшій кризі та у найбільшій небезпеці, що була для неї гірша за смерть, то Кришна прийшов та захистив її. Not only for herself, but it was a total humiliation worse than death for all of her family and her husbands. І не лише для неї, але це приниження було гірше, ніж смерть для всієї родини та всіх її чоловіків. So when Parikshit Maharaj was in the womb, this Brahmastra weapon was coming right to him. І коли Махарадж Парікшит перебував у лоні своєї матері, то ця Брамастра наближалася прямо до нього. And what can a little embryo in a womb do to protect himself? А що може зробити маленький ембріон у лоні для того, щоб захистити себе? He can't even raise his arms to go like this. І навіть ось так руки не може здійняти. Can't even move. He's in a helpless state. Ось у лоні він просто перебуває у повністю безпомічному стані. Sometimes mothers talk about how their little babies are kicking inside of them. Іноді матері розказують про те, як дитина, перебуваючи всередині лона, штовхається. It doesn't even hurt the mother. It just kind of like feels nice. І він навіть не може нашкодити своїй матері, просто мати відчуває ці рухи всередині тіла. That's all a baby could do in the womb. Ось це єдине, що може зробити дитина, коли вона перебуває в лоні матері. And here this missile more powerful than all nuclear bombs is coming right to him and he sees it coming. Brilliant light. І ось ця дитина бачить, як до неї наближається ця смертоносна зброя, яка гірша, ніж усі атомні бомби Всесвіту. І вона бачить це блискуче сяйво. But his mother's love saved him. Але любов його матері врятувала його. Because the mother was helpless too. Тому що матір сама теж була безпомічна. But she ran to Krishna. Але вона побігла до Кришни. Please save my child. І молила, будь ласка, врятуй мою дитину. If required, let this missile kill me immediately, but let my child live. Якщо так треба, то хай ця зброя вб'є мене тут і зараз, але, будь ласка, хай моя дитина буде жити. And from within the heart, Krishna responded to Uttara, the mother's prayers, and protected the baby. І в серці Крішна відгукнувся на молитви матері та захистив це дитя. But just like little Prahlad, when he was in his mother's womb, he heard Narada Muni speak about the glories of Krishna and the glories of pure devotion. І так само, коли маленький Прохлада перебував у лоні своєї матері, то він почув про славу Крішни та про славу великих відданих та великої відданості. And we know the stories of little Prahlad when he was hardly 5 years old, the dangers and the hatred that was all around him. І ми знаємо історію маленького Прохлади, коли йому ледь виповнилося 5 років, які небезпеки його спіткали і наскільки його батько ненавидів. But yet the message of his guru Narada Muni was always guiding and protecting him.
Однак послання його гуру Нарада Муні завжди спрямовувало та захищало його. And similarly, Parikshit, he experienced Krishna protecting him. І так само Парікшит відчув, як Крішна захистив його. And he knew from that time that his life was completely dependent upon Krishna. І з того самого моменту він знав, що життя його повністю залежить від Крішни. After he grew up a little, Yudhishthira Maharaj, Bhima, Arjuna, Nakula, Sahadev, along with Draupadi and Kunti, they all retired and left Parikshit Maharaj to be the emperor. І потім, коли він трохи підріс, то Юдхішthira, Бхіма, Арджуна, Накула, Сахадева, Драупаді та Кунті, всі вони пішли та залишили Парікшита, щоб він був великим імператором. Because when Arjuna came from Dwarka to tell his brothers that Krishna disappeared from the world, that was a greater crisis than everything else and anything else they experienced in their life. Тому що коли Крішна повернувся із Двараки та повідомив своїм Арджуна повернувся з Двараки та повідомив своїм братам про те, що Крішна покинув цей світ, то це була найбільш серйозна криза, яку їм коли-небудь доводилося відчувати. He was not only the supreme worshipable Lord of their lives. Тому що Крішна був не лише найвищим Господом, якому поклонялися пандави все своє життя. He was their brother, their best friend, and was accessible to them at all times whenever they wanted to be with him. Він був їх брат, їх кращий друг, і вони могли завжди звернутися до нього, та він завжди був доступний до них, коли їм це було потрібно і коли вони цього хотіли. When Parikshit Maharaj was king, he traveled around the world to make sure everyone was protected, comfortable, and given the opportunity to be protected in their dharma, to pursue the goal of life. І коли Махарадж Парікшит став імператором, то він об'їздив весь світ, щоб упевнитися, що всюди існують необхідні умови для того, щоб люди могли слідувати дхармі, та для того, щоб вони могли вивершити своє життя, та щоб вони могли досягти мети свого життя. And he personally witnessed a personification of Kali Yuga. І Махарадж Парікшит особисто зустрівся з утіленням та уособленням Калі-юги, causing extraordinary, unbearable pain to the innocent. Який коїв дуже тяжку кривду та дуже багато болю завдавав невинним. And he drew his sword, willing to give his life to protect his citizens, which is everyone in this world, from the influence of Kali. І Махарадж Парікшит взяв до рук зброю, взяв свій меч, і він був готовий покласти своє життя, щоб захистити своїх підданих, тобто усіх тих, хто жив в цьому світі. Because he was a Rajarshi. He was a great leader, but he had true love for Krishna and true compassion for all beings. Тому що він був раджарші, він був дуже великим лідером, але також він був великим відданим Господа, та він відчував справжнє співчуття до всіх живих істот. Karuna, or compassion, is not only a deep feeling of the core of the heart, of feeling the sufferings of others. Каруна, тобто співчуття, це не лише глибоке почуття в нашому серці, глибоке почуття того, що ми відчуваємо страждання інших. But also to be activated to do everything within our powers to help. Але також це означає бути здатним зробити все, що від нас залежить, активно робити так, щоб допомогти.
Paraduka Duki. Srila Prabhupada, in a talk that I just heard recorded of him, he said, the definition of a Vaishnava is one who feels the sufferings of others. У записі тієї розмови, яку нещодавно я прослухав, Шрила Прабхупада наводить визначення вайшнава. Він говорить, що вайшнав – це той, хто відчуває страждання інших. Our scriptures and our acharyas give various definitions of the word Vaishnav, but this is inseparable from all of them. Є дуже багато різних визначень, які наводять ачар'ї, які наведено в наших писаннях, але цей елемент цього визначення невіддільний від жодного з них. But then what a crisis for the world it was when Parikshit was cursed to die in 7 days. Уявіть собі, яка криза сталася, коли Парікшита прокляли, що він має померти через 7 днів. He made a slight mistake when he was not able to actually reason because of circumstances. І він припустився дуже незначної помилки, коли під впливом обставин він не міг розсудливо мислити. He was so thirsty when he went to the Rishi Samik, little kutir in the forest. He asked for water. Махараджа Парікшит відчував дуже сильну спрагу, і він вирушив до кутіра Шаміки Ріші, мудреця, для того, щоб попросити у нього трошки води. Absorbed in meditation, Samik Rishi did not hear what he said. He didn't even know he was there. Шаміка Ріші, що був заглиблений у медитацію, не почув прохання Парікшита, але більше він навіть не побачив, що Парікшит був у нього у житлі. Somehow or other Parikshit Maharaj did something he could never do. І так сталося, що Парікшит Махарадж зробив те, чого він би ніколи не міг зробити. Even though it was a very small thing. Хоча це було дуже незначний проступок. With his bow he picked up a dead snake and put it on the Rishi's shoulder. Він луком підняв мертву змію та одяг її навколо шиї цього мудреця. And when the little son of Samik Rishi heard this, you put dead snake on my father's shoulder, you will die from a snake. І коли маленький син Шаміка Ріші почув про це, він сказав: «Ах, ти повісив батькові моєму на шию змію, так ти загинеш від цієї змії». In 7 days. Через 7 днів. That's a crisis. Ось це криза. It was a crisis not only for Parikshit, but for the whole planet. І криза... He was our protector. І ця криза була не тільки для Парікшита, це була криза для всієї планети, тому що він був захисник всієї планети. Parikshit not only for his own life, but as an example for everyone else. He showed us and gave us such a benediction. І тоді Парікшит не лише в своєму житті, але й для всіх нас навів нам такий приклад, щоб показати нам, як правильно діяти. Це як благословення для нас. He went to the bank of Mother Ganga. Він вирушив на берег матінки Ганги. And all the sages, rishis and yogis, similar to Naimisharanya, they all came to be there for that. They wanted to be with Parikshit during this time of crisis. І всі великі мудреці, ріші та йоги, так само, як це було і в Наймішарані, вирушили до того місця, тому що вони хотіли бути там з Парікшитом під час цієї кризи. Everyone wanted to help the great king because he was a dear devotee, and they came for all living beings in the world who were the subjects of the king.
Вони хотіли допомогти великому відданому, великому цареві, але також вони зібралися там для того, щоб допомогти усім його підданим, усім жителям цієї планети. It was then that the son of Vyasadeva, Sukadeva Goswami, came upon the assembly. Ось саме тоді і там, у цьому зібранні, з'явився Шукадева, син В'ясадеви. The Srimad Bhagavatam describes a few of the names of the great souls that were gathered. І в Шримад Бхагаватам наведено декілька імен великих мудреців, які зібрались там. Narada Muni, Parvat Muni, Bhardraj Muni, Parasara Muni, Vashishta Muni, Vishwamitra Muni, a lot of Munis, and so many great rishis and sages, the most powerful throughout history, they were all there. Там змальовано багатьох визначних ріші та муні, і саме тоді перебували там наймогутніші та найславетніші ріші та муні з усієї історії. This is how much devotees care about each other. Ось настільки віддані турбуються одне про одного. And Sukadeva Goswami at the time was a 16-year-old boy. А на той час Шукадева Госвамі був юнак 16 років. But there was no competition who's going to speak. Whoever was going to speak at this time would be the most famous speaker in the history of the world forever. І тоді не було ніяких перегонів про те, хто ж буде тут оповідати, хоча та людина, яка б сіла там оповідати, то вона була б найбільш визначною та найбільш славетною усі часи. And there were so many qualified people. Тому що там було стільки кваліфікованих особистостей. Vyasadeva was there, and he's Sukadeva's guru and father. Там був В'ясадева, і В'ясадева є батьком та гуру Шукадеви Госвамі. And Narada Muni is there. Там був і Нарада Муні. He's the guru of Sukadeva Goswami's guru. А він є гуру Шукадеви Госвамі. The Param Guru. Він парам гуру. And Vashishta Muni and Valmiki and Vishwamitra Muni are there. They were the gurus of Lord Ramachandra, the supreme personality of Godhead. І Вальміки Васіштха та Вішвамітра Муні були гуру Господа Рамачандри, самого Господа. But they all happily put Sukadeva Goswami on the asana and blessed him to speak. Але усі вони радісно запропонували Шукадеві Госвамі асану та попросили його говорити. Parikshit Maharaj was asking questions like Arjuna for all of us, on behalf of all of us. І Парікшит Махарадж, так само як Арджуна, ставив запитання від нас, від імені кожного з нас. Of all the religions in the world. Від імені усіх релігій світу. And of all the interpretations of religions in the world. І від імені всіх тлумачень усіх And релігій all the світу. holy scriptures that contain the various knowledge of God and path of Dharma. І всіх священних писань, які містять знання про Господа та про путь Дхарми. What is the essence and what is the goal? Що є суттю та що є ціллю? He didn't want to waste his time with all kinds of argumentation about details. He wanted to understand. He had 7 days. What is the essence and how to achieve it? Парікшита Махараджу не було часу, щоб витрачати його на якісь маленькі деталі та різні дебати та тлумачення. Він хотів знати, що є суть, що є метою. Ось це було його основним запитом. What is the prime dharma or duty for all of us living in this world? Яка є першорядна та основна дхарма для усіх нас, що живуть у цьому світі? And what is the prime duty of a person who is about to die?
І який є основний обов'язок людини, що ось-ось має померти? In this context, Srila Prabhupada, he spoke so much what everyone needs to hear. І в цьому контексті Шрила Прабхупада розповів стільки того, що має почути кожен. But what he said is very difficult to comprehend within our hearts. Те, що він каже, дуже важко усвідомити в нашому серці. He said, Parikshit Maharaj is asking what is duty about to die. He had, for sure, 7 days to live. Шрила Прабхупада каже, що коли Парікшит Махарадж питає, який основний обов'язок людини, що ось-ось має померти, то Парікшит Махарадж напевно знав, що у нього є принаймні 7 днів. But there is not a single person in this entire world that knows for sure that we have 7 minutes to live. Але в усьому цьому світі немає жодної людини, яка беззаперечно б знала, що вона проживе ще 7 хвилин. At times, that is a very tangible understanding. But in reality, it is the situation of everyone. І часом буває так, що ми дійсно відчуваємо це, але насправді слід усвідомити, що це стосується кожного, і це правда для кожного. Komara acharit pragyo dharman bhagavataniya. Prahlad Maharaj told his little friends that you're only 5 years old like me. Прахлад Махарадж говорив своїм маленьким друзям, вам по 5 років, так само, як і мені. Чуєте? Somebody's listening, I think. Хтось слухає. And you're thinking you have long life, but actually old age means you're close to death, and we could leave at any moment. So whatever age we're at, this is the time we need to take shelter of the Lord. І Прахлад Махарадж говорить, що ви думаєте, що ви дуже молоді, і треба братись за усвідомлення там десь в старості, але коли наступає старість, це означає, що вам скоро померти. Треба вже, то вам треба братися до цього процесу у будь-якому віці, в якому б ви не були. Savai pungsang parodharamo yato bhaktirdhokshade ahoitaki apratihata yayatma suprasidati. Suprasidati. That means satisfaction. Супрасідати означає задоволення. The supreme dharma, savai pungsam parodharmo, the supreme dharma for all humanity, Найвища дхарма для усього людства is that which leads us to pure loving service to the supreme personality of Godhead. це те, що веде нас до чистого, любовного служіння Верховному Господеві. Such loving devotion, bhakti, must be unmotivated and uninterrupted. І таке любовне служіння бхакті має бути неперервним та не має бути жодних мотивів у ньому. In order to completely satisfy the self. Для того, щоб справді задовольнити душу. Unmotivated by egoism, selfishness. Не має бути в ньому мотивів, які сповнені егоїзму чи себелюбства. And uninterrupted by any circumstances. І його не мають переривати жодні обставини. This is a very deep subject, but this is what bhakti is. Це дуже глибока тема, але це те, що є бхакті. Matras parashastu konteya sitos nasuka dukada. Agamapayano nityastam stitikshasva bharata. The non-permanent appearance and disappearance of happiness and distress.
Не постійно з'ява та зникнення, щастя та нещастя. And we can extend it to pleasure and pain, honor and dishonor. І так само біль та відсутність болю, честь та безчестя. Safety and danger. Безпека та небезпека. They're always changing. Вони весь час змінюються. Like the winter and summer seasons. Наче сезони і до пори року, як от зима та літо. They arise from sense perception. І виникають вони з чуттєвого сприйняття. And Krishna tells we must learn to tolerate them without being disturbed. І Крішна говорить нам, що нам треба навчитися терпіти це, щоб це нас не непокоїло. That doesn't mean we're not disturbed. Це не означає, що ми взагалі не відчуваємо турбот чи непокоєння. It means we're not disturbed. Це означає, що ми не відчуваємо непокоєння. Thank you for translating so nice. Because devotees are disturbed by other sufferings. Тому що відданих непокоїть страждання інших. And devotees are disturbed by situations, but our desire to please Krishna and serve Krishna is not disturbed. Але віддані відчувають непокоєння через страждання та небезпеки інших, однак вони все одно бажають задовольнити Господа та служити Йому. It's described in Mahabharata and Srimad Bhagavatam. We were discussing yesterday when Abhimanyu was killed, Subhadra was crying. І про це йдеться і у Магабхараті, у Шримад Бхагаватам, як ми говорили вчора, коли вбили Абхіманю, то Субхадра плакала. Arjuna was crying. Арджуна плакав. Yudhishthira and Bhima were crying. І Юдхіштхіра і Бхіма плакали. Even Krishna was very much in separation. Навіть Крішна відчував біль розлуки. And Arjuna was angry. Арджуна був сповнений гніву. And this is after he already heard and learned Bhagavad Gita. І це вже було після того, як він почув та засвоїв Бхагавад-гіту. And when Hanuman learned that Sita was being harassed by Ravana, he was very angry. І коли Хануман почув про те, що Равана спричиняє біль та кривдить Сіту, то він дуже розлютився. He didn't sit in a cave and go, Sita, Sita, Sita. Він не сидів такий без медитації, говорив Сіта, Сіта, Сіта. He wanted to help. Він хотів допомогти. But he was not disturbed. Але він не відчував And непокоєння. Subhadra and the Pandavas were not disturbed because their desire to please Krishna and live in harmony with their love for Krishna was not disturbed. І Субхадра і Пандави не відчували непокоєння, тому що їх бажання задовольнити Крішну та жити в гармонії з цим бажанням задовольнити Крішну не було занепокоєне. Unmotivated and uninterrupted by whatever situation may come in this world. І віддане служіння, яке не знає інших мотивів і яке не переривається будь-якими обставинами в нашому житті. If that was something that we could do, then we would be very happy being the doer. Якби це було те, що би ми могли зробити, то ми були б дуже щасливі з того, що ми ті люди, які ми можемо це зробити. But it's actually something none of us can do. Але насправді це не під силу кожному з нас. Therefore, the path of bhakti is to take shelter of the power of Krishna's grace. Тому шлях бхакті – це те, як знайти прихисток у милості Крішни. And Krishna reciprocates according to how we are depending on him, how we're taking shelter of him. І Крішна відповідає нам залежно від того, як ми знаходимо у нього прихисток та наскільки ми залежимо від нього.
In the Bhagavad Gita, Krishna tells, Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mamupayantate. That only one who serves and worships me with love can understand me. В Бхагавад-гіті Крішна говорить, що лише той, хто з любов'ю та відданістю служить мені, може пізнати мене. For one who worships Krishna with priti, who serves him with love, Krishna gives the understanding by which we could know him. Тому, хто поклоняється Крішні та з любов'ю служить йому, ось такій людині Крішна дає розуміння себе. Yayatamam pratipadyante. Krishna reveals himself according to our love, our surrender. Крішна розкриває себе залежно від нашої любові, залежно від того, як ми вручаємо себе Господові. So without love, without our aim at loving God, then nothing we know really is understood by the heart. It's only in the mind and the intellect. Krishna reveals everything about himself according to our love when we are speaking of knowing or realization. Отож, без любові або без відданості Крішни, будь-яке знання, яке у нас буде, не буде справжнім усвідомленим знанням. Це буде лише знання на рівні нашого інтелекту, на рівні нашого розуміння, але справді пізнати Крішну, справді пізнати його в нашому серці можливо лише за допомогою відданості та любові. We can know Krishna only when Krishna reveals himself through our bhakti, through our devotion. Крішну можна пізнати лише тоді, коли Крішна відкриває себе за допомогою бхакти, за допомогою відданості. Bahunam janmanamante jnanavamam papadyate vasudeva sarvamiti samahatma sadurlabhaha. After many, many births of cultivating knowledge and whatever other religious or spiritual things we do, when one finally comes to the point of actual knowledge, Krishna says, one surrenders to me. Після багатьох життів, коли людина намагається здобути знання або береться до інших процесів пізнання, після цього Крішна говорить, що треба навчитися вручити себе йому, і тоді буде справжнє знання. In essence, surrender means to please, our intent is to please Krishna with love. А вручити себе означає, що наш намір – це задовольнити Крішну за допомогою нашої любові. Sarvadharman parityaja mam ekam sharanam vraja. Aham tvam sarva papebhyo mokshayishami sujaha. Abandon all varieties of dharma and surrender to me. Залиш усі різновиди дхарми та вручи себе мені. Yes, Sukadeva Goswami, he spoke the great Srimad Bhagavatam to Parikshit Maharaj, who was representing everyone in this world. Так, Шукадева Госвамі повідав Шримад Бхагаватам Махараджеві Парікшиту, який уособлював кожного з нас у цьому світі. And all the great personalities who were assembled there, they were not only hearing submissively from Sukadeva Goswami, but they were all well-wishers of one another. І ті великі душі та великі мудреці, які зібралися там, не лише покірно слухали та шанобою слухали Шримад Бхагаватам, вони також були тими, хто бажає нам усім добра. Sometimes some things are in our control. Іноді на щось ми не можемо вплинути.
And sometimes, even though it's our duty to try our best, things are really beyond our control. І навіть хоча це наш обов'язок докласти усіх зусиль, щоб щось відбувалося як треба, все одно є те, що нам не підвладне. But to surrender to Krishna means to please Krishna. That means we need to be well-wishers of one another. Але задовольнити Крішну – це те, що є врученням себе йому. І це означає, що усі ми маємо зичити одне одному добра. Because Krishna loves his devotees. Тому що Крішна любить своїх відданих. Aham bija pratapita, and is the father and mother of everyone. Він є батьком та матір'ю кожного. In this way, the Srimad Bhagavatam was spoken. І ось так було повідано Шримад Бхагаватам. Sri Chaitanya Mahaprabhu descended into this world to teach people as Kali Yuga was progressing how to not only understand but how to live the Srimad Bhagavatam. Чайтання Махапрабху зійшов до цього світу, коли Калі-юга вже почала набирати свої права для того, щоб не лише показати, як для того, щоб не лише навчити нас, як жити, але й своїм прикладом показати, як жити відповідно цих принципів. And he especially taught through the life examples of his beloved devotees. І особливо навчав він за допомогою прикладу життя своїх любих відданих. The Yuga Dharma of Kali Yuga Kalirdosa Nide Rajan Asti Heka Mahanguna Kirtanadeva Krishna Syamukta Sangha Paramparache. This age of Kali is an ocean of faults. Цей вік Калі-юга – це океан різних вад. Now, yesterday there was a very strong rainstorm. Наприклад, вчора був дуже великий дощ. And some of us had trouble getting here. І деяким з нас важко було сюди дістатися. But Kali Yuga is an ocean of faults. Але Калі-юга – це просто океан різних вад. That means an ocean of problems. Це означає океан проблем. And an ocean of contaminations. І океан різного забруднення. And an ocean of imminent crisis. І океан кризи, що нависла над нами. And it's not that we're like in an airplane looking down into the ocean. І це не так, як ми з вікна ілюмінатора літака дивимося внизу на океан. And that's not we're on a nice sunny beach in Italy looking at the ocean. І це не той прекрасний берег десь там Італії, коли ми дивимося на пляжі, коли всюди заливає прекрасне сонце. We're all in the middle of the ocean. Ні, це означає, що ми знаходимося посеред цього океану. You know, every now and then it's a nice day and we're looking up but then, you know, there's sharks all around us and there's whales around us and there's storms coming and so many things in the ocean. І буває так, що день чи два і проглядає сонечко, і ніби все вже стає краще, але потім знову починаються штормові хвилі та починаються великі шторми. Even though we are all in this limitless apparent ocean of faults, there's one benediction. І навіть попри те, що ми знаходимося у цьому безмежному океані різних вад, є одне благословіння для нас. By taking shelter of the holy names of Krishna, we can achieve not only liberation, but the perfection of liberation. Якщо ми знайдемо прихисток у святого імені Господа Крішни, то ми не лише досягнемо звільнення, ми досягнемо вершину та ідеалу цього звільнення. Liberation or mukti means
we transcend all the sufferings of material existence and we're in complete peace. Звільнення або мукті означає, що ми виходимо за межі різних страждань, у нас вже ніяк не торкаються страждання, і ми живемо в повному мирі та спокої. But the supreme liberation beyond that, which is inclusive of that, is pure ecstatic love for Krishna. Але вершина звільнення, яке також включає і цей елемент звільнення, це чиста екстатична любов до Крішни. In the Bible, Old Testament and New Testament, it is declared the first and great commandment is to love God with all your heart, mind and soul. У Біблії і в Новому і Старому Завіті йдеться про те, що перша заповідь – це любити Господа усім своїм серцем. Prema pumartha mahan. Sri Chaitanya Mahaprabhu declared the highest goal is prema, unmotivated, uninterrupted, ecstatic love for the Lord. Господь Чайтання проголосив, що найвища вершина будь-якої досконалості – це према, що означає чиста, невмотивована та неперервна любов према. Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate. Krishnaya Krishna Chaitanya Mane Gauratvishe Namaha. That the supreme, all-merciful Krishna has appeared in the golden form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Найвищий Господь Крішна, який сповнений усієї милості, з'явився в подобі Чайтані Махапрабху, золотій подобі. And he is more munificent and more merciful than Krishna. І він ще щедріший та ще милостивіший за Крішну. But he is Krishna. Але він є Крішна. How can Krishna be more merciful than Krishna? Як Крішна може бути більш милостивий за Крішну? Because he's Krishna. Тому що він Крішна. He's Swarat. He could do anything he likes. Він сварат, він може зробити все, що забажає. Krishna is supremely all-merciful. Крішна є сповнений усієї милості, найвищий з усіх милостивих. But one time in a day of Brahma, he comes with the Mahabhava of Sri Radha. Але раз на день Брахми він сходить у Махабхаві Шрі Радhi. To give Krishna prema pradayat. To give love for Krishna. Для того, щоб роздавати любов до Крішни. Not just any love for Krishna, but the highest, the sweetest, and the most inclusive love for Krishna. The eternal love of the residents of Sri Vrindavan in the spiritual world. І не просто любов до Крішни, а ту любов, яка є найвища, яка є найбільш усеохопна. Це та любов, яку відчувають до нього жителі Вріндавана. And he's giving this love through the chanting of the holy names. І він дарує цю любов за допомогою оспівування святого імені. Bhagavatam declares, those who have good intelligence in this Kali Yuga worship the Supreme Lord through the congregational chanting of Krishna's names. У Шримад-Бхагаватам проголошено, що люди, які наділені належно відповідним інтелектом, вони збираються разом та поклоняються Господові гуртом, оспівуючи святе ім'я. And this benediction is so rare. І це благословіння настільки рідкісне. Once in a day of Brahma does Sri Chaitanya Mahaprabhu come in this spirit with this generosity of mercy. Лише один раз на день Брахми Господь Чайтання з'являється у цьому дусі, такий наповнений щедрістю. But how do we receive it? Але як же отримати це? How do we reciprocate with this great mercy? І як відповісти на цю велику милість? Even while we're in the middle of this ocean of faults of Kali. Навіть коли ми знаходимося посеред цього океану вад Калі. We need to recognize
that in whatever condition, we have a good fortune. Ми мусимо усвідомити, що хай які обставини нас оточують, у нас є ця удача. In whatever situation we may be, it may be nice or may be very difficult, still we have such a good fortune. За будь-яких обставин, чи коли у нас все добре, чи коли життя наше наповнене складнощами, у нас є це благословення. And to be grateful for that good fortune. І нам треба бути вдячними за це благословення. Even while we're struggling with life in this world. Навіть коли ми настільки мучаємося у цьому житті. I'm thinking of so many examples that by Srila Prabhupada's mercy I was allowed to witness among great devotees. Мені зараз спадають на думку ті приклади, які великих відданих, яких милостю Шрили Прабхупади я міг зустріти та побачити. His Holiness Bhактіведанта Свамі, when he was in his last days. Останні дні Бхактіведанта Свамі на цій планеті. His cancer, on a particular day, it went so deeply into him, the pain, that his whole body was trembling with pain. І той рак, від якого він хворів, настільки глибоко проник його тіло, що все його тіло дрожало від болю. He couldn't talk. Він не міг говорити. And I was trying to speak to him, but it was like beyond comprehension what type of pain he must have been in. Я намагався говорити з ним, але коли можна було побачити, який біль він переживав, то цього неможливо було навіть осягнути. We chanted together, and he smiled. His body was still trembling in the same pain, but he was smiling. Ми разом співали, і він посміхнувся. Все його тіло дрижало від болю, але він посміхався. And his eyes were glistening with ecstasy. І очі його сяяли від екстазу. And he was crying with joy. І він плакав від щастя. And he said, it doesn't get better than this. І він сказав, краще, ніж це, що зараз, немає. And I wasn't feeling so good that day, and I was like, this is too much. And he was saying, we were holding hands, it doesn't get better than this. В той день мені було дуже важко, вся ця ситуація була дуже болісна, але ми тримали одне одного за руку, і він казав мені, краще, ніж цього, нічого нема. And I was just sitting, chanting, and he said, we are there. І я просто сидів, оспівував, і він сказав, ми там. And I said, where? А я спитав, де? Sorry. He said, we're in the spiritual world. Він сказав, у духовному світі. He said, isn't this what we learn? Devotees are together chanting the holy names. This is the spiritual world. І він казав, хіба це не те, чому ми вчилися, що ми усвідомили, що коли віддані разом оспівують святе ім'я, то це духовний світ. There's no place I would rather be in the world than right here now in this situation, because I'm tasting Krishna's holy names and Radha's holy names. І я не хочу бути в жодному іншому місці у цьому світі, тому що зараз я відчуваю смак святого імені Крішни. And he's about to die of cancer, and I'm thinking, he's so healthy. І ось він ось має померти від раку, і я думаю, він настільки здоровий. And he kept repeating how he was so grateful. І він знов і знов говорив про те, наскільки він вдячний. We cannot imitate this. Ми не можемо це мавпувати.
But these examples are a guiding light, like a lighthouse in a stormy sea of Kali Yuga, that we can direct our thinking, our speaking, and our actions toward that light. Але це наче маяк у цьому розбурханому океані Калі-юги, і це те світло, до якого ми можемо наближатися, коли ми діємо, думаємо або щось говоримо. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he established the Nam Acharya, the person who was teaching us how to chant the holy names. Srila Haridas Thakur. Господь Чайтання дав нам Нама Ачар'ю, того, хто навчає, як оспівувати святе ім'я, і це Шрила Харідас Тхакур. Haridas Thakur, most all the stories that we know about him from Sri Chaitanya Charitamrita, Sri Chaitanya Bhagavat, are the stories of the dangers, the humiliations, and the attacks that were coming upon him. Переважна більшість історій, які ми знаємо про Шрилу Харідаса Тхакура з Чайтання Чарітамрити, з Чайтання Бхагавати, це історії небезпек, це історії приниження та нападів на нього. He was a devotee. Він був відданим. And yet so many of the Brahmins of the Vedantic faith considered him an untouchable outcast. Але стільки брахманів, ведантистів вважали його за недоторканого, за того, хто взагалі поза суспільством. I'm not going to speak so many of the stories because I think you know them, but the principle, when he was in Benapole and he was just peacefully chanting the holy names and worshiping Tulsi Devi in a forest. Ви знаєте переважно більшість історій, я зараз не буду їх переповідати, тому що час наш обмежений, але ви знаєте, як він одного разу дуже умиротворенно оспівував святе ім'я Господа і поклонявся Тулсі. And a very wealthy, very influential and powerful landowner was so envious of him, he made a whole plot to destroy Haridas's life. І одного разу був дуже багатий та дуже могутній землевласник, який позаздрив Харідасу Тхакуру, і він сотворив план, щоб зруйнувати все його життя. And the person that Ramchandra Khan was his name, the person he sent. І звали Рамачандра Кан, і того, кого він туди направив. Haridas Thakur offered respect, chanted the holy names, and actually made her a devotee. І цю жінку, яку туди направив цей землевласник, Харідас Тхакур виказав їй шану, смиренно оспівував святе ім'я Господа, і ця жінка стала відданою. And then he left to go to another place. І він потім вирушив в інше місце. And the place that he went, some very learned, popular, influential people began to insult him and challenge him and curse him. І туди, в інше місце, куди він вирішив, там дуже популярні та дуже впливові люди почали його знеславлювати, почали його проклинати та почали кидати йому виклик. That was in a place called Chandapur. І це було в місті, що має назву Чандапур. He was just saying that when one chants the holy name of Krishna with love, the goal of chanting the holy names is to love Krishna. А він говорив про те, що коли людина оспівує святе ім'я Господа, то її мета має бути задовольнити Кришну. Liberation from suffering is a byproduct of the chanting of the holy names. А звільнення від страждань – це просто те, що приходить другорядним.
that even a slight hint of pure chanting, offenseless chanting, could give us liberation. І навіть лише невеличкий відблиск цього чистого відобразу співування може дарувати нам звільнення. But our goal is unmotivated, uninterrupted, and loving service to the Lord. Але мета наша – це невмотивоване, безперервне та чисте служіння Господові. There was a very learned Brahmin who became furious. He insulted Haridas. He said, "This is nonsense, this is bogus. You are just a low-born person. You have no right to speak from the scriptures." І ось дуже вчений браман, як це почув, він сказав, це взагалі незрозуміло, що це нонсенс. Ти говориш якісь неправдиві речі, і ти взагалі людина низьконароджена, і яке ти право маєш щось таке говорити? It's very good. Thank you. Huh? Draupadi Rani Devi, thank you. Haribol. This person told Haridas, if what you're saying is not true, may your nose fall off. І тоді було сказано, що те, що ти говориш, взагалі неправда, і хай у тебе відвалиться ніс. That means you get leprosy and suffer and your nose falls off. І це означає, що людина захворює на проказу, і через це в неї відвалюється ніс. Haridas Thakur just said, well, I'm just speaking what's in the scriptures. А Харідас Тхакур на це відказав, я просто повторюю те, що сказано в Писаннях. And when he was living in Fuliagram, Maya Devi tried to make him fall down and she got initiated by it. І потім був той час, коли Майя Деві намагалася зробити так, щоб він впав, але він дав їй посвяту. And then he was arrested. І його арештували. He was put in prison. І його посадили за ґрати. He was taken before the king and the governor and the qazi. І його представили перед царем, перед губернатором, перед казі. And they told him, if you just stay to yourself and just chant, then you could go. But if you're going to be telling other people about this, then we're going to torture you and kill you today. І ці високопосадовці сказали йому, якщо ти там десь на самоті тихесенько будеш собі повторювати те, що ти повторюєш, то ми облишимо тебе, але якщо ти будеш намагатися навернути на це інших, то ми тебе будемо піддавати тортурам, ми тебе арештуємо і ми в тебе вб'ємо. Haridas Thakur replied, even if you cut my body into millions of pieces, every one of those pieces is going to be spreading the glories of the holy name. І Харідас Тхакур на це відказав, що навіть якщо ви розріжете моє тіло на мільйони шматочків, то кожен із цих шматочків буде продовжувати оспівувати святе ім'я. He said there's only one God. Він сказав, Бог єдиний. The supreme cause of all causes, the father and mother of all beings. Найвища причина усіх причин, батько та мати, найвищі батьки усіх живих істот. In the Vedas, his name is Krishna, Rama. І в Ведах сказано, що ім'я його Крішна, Рама. In the Holy Quran, he has other names, Khoda and Allah. А в Корані у нього інші імена, як от Аллах. Nam namakari bahuda nija sarvashaktis. The Lord has many, many names that is revealed in various scriptures, but the same God. And to love that God with unmotivated devotion is the only real purpose of all religion. У Господа є багато різних імен, які згадано в різних писаннях, але найвища мета – це любити Господа, любити Його любов'ю, що не знає мотивів та що не переривається. Haridas Thakur was offering all honor and all respect for everyone else's faith. І таким чином Харідас Тхакур виказав шану та повагу, довіру усіх інших. He wasn't judging anyone. І він нікого не судив. But he said, Krishna's attracting my heart as Krishna, and I irresistibly must chant the names of Krishna and share his names with others.
Але він сказав, що але серце моє приваблює Крішну, тому я прошу поширювати імена Крішни для того, щоб ми разом гуртом оспівували його святе ім'я. So they ordered that you will be beaten until you die. І ці високопосадовці наказали бити його, аж поки він не помре. In public. На очах у громадськості. 22 marketplaces they beat him. На 22 ринкових площах вони його піддавали побоям. Nobody ever lived through 2 or 3 marketplaces. Ніхто ніколи не вижив більш ніж 2 чи 3 таких риночних майдани. All day long the executioners were beating and whipping. І весь день ці кати били його і били, і били. Finally, they said, Haridas, we're so tired we can't move our arms anymore. Врешті-решт вони сказали: Харідасе, ми вже настільки стомилися, що не можемо і рукою поворухнути. And you're always chanting Krishna's names. А ти знову співаєш імена Крішни. And you're looking at us the whole day like you feel sorry for us. І ти весь день дивишся на нас так, ніби тобі нас жаль. But now, because we're alive and we didn't kill you, they're going to kill us. Але тепер за те, що ми живі, і ти живий, і ми тебе не вбили, нас вб'ють. And Haridas, he was so respectful. Oh, I don't want to be a cause of problem for you. So he said, just see what I do. І тоді Харідас, дуже поважаючи їх, сказав: я не хочу вам спричиняти жодних проблем, просто подивіться, що я зроблю. While chanting Krishna's names, he sat down and there was no more life symptoms in his body, no pulse, no heartbeat, no breath. І ось він сів, заглибився у повторення святого імені Крішни, і потім ознаки життя вже не були присутні в його тілі. Він більше не дихав, не було в нього ні пульсу, ні інших ознак життя. They threw his body at the doorway of their leaders and said, you see, he's dead. І ось ці кати кинули його тіло на порозі і сказав цим високопосадовцям: ось подивіться, він мертвий. They said, actually, one religion said he should not be buried because that's too auspicious. And the other religion said he shouldn't be burned because that's too auspicious. So just throw him in the river like garbage. І на це високопосадовці сказали, що його не можна ховати, тому що це вважається за дуже сприятливе відповідно до однієї релігії. Відповідно до іншої релігії його тіло не можна спалювати, тому що це теж дуже сприятливе. Тому просто викиньте його тіло разом з іншим сміттям у річку. Yes, like that. And he floated in the river. І ось таким чином його тіло викинули в річку. Her mother Ganga. Матінку Гангу. And then he woke up. І потім він His прокинувся. heart started beating and his breath started coming and he came out of the water and started walking back just to show them I'm still alive. І ось він почав дихати, і серце його почало битися, він вийшов з цієї річки і пішов назад до них, щоб показати їм: ось дивіться, я живий. Most of us would have probably gone the other direction. Переважна більшість з нас, мабуть, би пішла в іншому напрямку. He went back to give them another chance. Але він повернувся назад до них, щоб дати їм ще один шанс. Haridas was Trinadabi Sunichena Taroriva Sahishnana Amanina Mahadandena Kirtaniya Sadahari. He personified, more humble than a blade of grass, tolerant, forgiving like a tree, offering all respect to others, not expecting any in return. In this spirit, he was chanting the name of the Lord constantly. Харідас Тхакур – це утілення цього принципу, що треба бути смиреннішим за травинку, і треба бути терплячішим за дерево, і треба ніколи не очікувати пошани до себе, завжди виявляти шану іншим, і лише в такому стані можна постійно оспівувати святе ім'я. Now, Haridas Thakur was doing it his way.
І ось Харідас Тхакур рухався туди. Arjuna was doing it in a different way according to their dharma and their nature. Але Арджуна по-інакшому вчинив відповідно до своєї дхарми, до своїх принципів. Internally, this was what was in their hearts. Але якщо подивитися на це з внутрішньої точки зору, то саме це було в їх серцях. Why did Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu put the Namacharya, the teacher for us, in so many difficulties? Чому Господь Чайтанья помістив Нама Ачарю Харідаса Тхакура, вчитель для того, як оспівувати святе ім'я, у стільки складнощів? Because this is a world of difficulty. Тому що це світ сповнений різних складнощів. We cannot imitate Haridas Thakur. І ми не можемо сліпо наслідувати чи мовпувати Харідаса Тхакура. But we try to emulate as the guiding light of our life the character and the example of his love for Krishna. Але можемо дивитися на його приклад, як на той маяк, що розливає для нас світло, для того, щоб ми вчилися на його прикладі, яким чином треба діяти та на який настрій мати. And Sri Chaitanya Mahaprabhu, he established as our Sambandha Guru, Srila Sanatana Goswami. І Шрі Чайтанья Махапрабху встановив для нас Санатана Госвамі як нашого Самбандха Гуру. Sambandha is that first principle of transcendental Vedic knowledge that connects us again to the all-attractive Supreme Personality of Godhead, Krishna. Самбандха Гьяна – це основне ведичне знання, це та основа, яка дає нам зв'язок із Верховним Богом особою Шрі Крішною. The process of becoming attached to Krishna. Це те, що штовхає нас у напрямку того, щоб ми привабилися Крішною. Jivara Swarupai Krishna Nityadas. We are eternal servants of Krishna as eternal souls. And to reestablish that connection through loving service to Krishna. Ми всі вічні слуги Господа Крішни, і наша мета знову встановити цей втрачений зв'язок служіння із ним. And Sanatana Goswami is our Sambandha Acharya. By his example, he's teaching us how to do like this. І Санатана Госвамі – це наш Самбандха Ачар'я, і він своїм прикладом вчить нас, як правильно це зробити. Through the books that he wrote and through the example that he lived. На основі тих книг, які він написав, та на основі того прикладу, який він показав своїм життям. With your permission, tomorrow we'll speak about some of the lessons, very, very extraordinary lessons that Lord Chaitanya taught us through Srila Sanatana Goswami. І з вашого дозволу завтра ми опишемо та окреслимо ті непересічні уроки, які дав нам Господь Чайтанья через Шрилу Санатану Госвамі. I'm so grateful to each and every one of you. Я щиро вдячний усім і кожному з вас. And please know that devotees all over the world, so many, are so proud and feeling such sorrow and offering such deep prayers for the community in Ukraine. І, будь ласка, знайте, що стільки відданих по всьому світу, сповнені гордості, відчувають біль, співпереживання та підносять свої молитви за тих відданих, які в Україні. When I say proud, how can you be proud and sad? Sad because of the hardships and the uncertainties. Я кажу горді, і як можна одночасно бути гордими і відчувати біль? Відчувають біль за ті складнощі, які трапляються вам, і за всю ту невизначеність, в якій ви живете.
but proud and inspired that even through all of this, and even through the pains and struggles that we may be having, still you're coming together to share and inspire your faith and gratitude in this rare gift that Srila Prabhupada and Lord Chaitanya has given us. Але горді, тому що попри усі ці складнощі, невизначеності та турботи, яких сповнене зараз ваше життя, ви збираєтесь разом для того, щоб надихати одне одного, для того, щоб укріплювати віру одне одного і для того, щоб обмінюватися цими цінними дарами, які дав нам Шрила Прабхупада. Srila Prabhupada wrote, Шрила Прабхупада написав: the greatness of a person про величність людини, has to be estimated що величність людини треба обраховувати by how that person tolerates provoking situations. на основі того, як така людина переносить ситуації, що провокують. Correct? I'll say it again. The greatness of a person is understood by how a person is living through difficult situations. Величність людини оцінюють на основі того, як вона проживає дуже складні ситуації. And if it's easy, that means it's not really difficult. І якщо все легко, то це означає, що насправді це не складно. Yes, still, whatever may be, how glorious that we could come together to share our appreciation for the inner gift of this rare mercy that we have received. Але хай як би там не було, це настільки велично, та треба відчувати таку вдячність за те, що ми усі разом тут зібралися, щоб оцінити цей дуже рідкісний дар. And as far as protecting our families and protecting our society and all of these things, we have our dharmas. І що стосується про захист наших родин, захист нашого суспільства, у кожного із нас своя дхарма. Our Sanatan Dharma is that everything is harmonized with our gratitude and how we share our inspiration and faith to live in Krishna's love. Але наша санатана дхарма про те, як ми гармонізуємо усе наше життя відповідно до вдячності та те, як ми намагаємося служити Крішні. Haridas Thakur, whatever happened, he was still dancing and chanting. За будь-яких обставин, хай що траплялося, Харідас Тхакур співав та танцював. And I thank you. I thank you with all my hearts. І я дякую вам усім своїм серцем. Now let us conclude this evening with chanting and dancing. І давайте завершимо цей вечір у танцях та співі. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Shri Gauranga Mahaprabhu ki jai. Ananti Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Kirtan. Hare Krishna. Харі Крішна, дорогі віддані, зараз будуть кіртани і танці. Будь ласка, пам'ятайте про те, що я говорив зранку. Вчора ми порвали ці мати, тому, будь ласка, танцюйте. Вчора було на 10 балів, сьогодні на 5. Давайте так. В серці, в серці. Танцюйте, але не дуже так.
Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatharine. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone please. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare. Everyone loudly please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaur Premanandi. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone loudly please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Thank you.